So now next thing, that is, see, we have gone through this first basic C program in our Turbo C software program. Turbo C त्या IDE tool मध्ये IDE stands for इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. व्हेरी गुड. IDE मध्ये आपण ते फर्स्ट प्रोग्राम पाहिलं, हे फर्स्ट अँड सेकंड प्रोग्राम. नाव नेक्स्ट थिंग, that is, there are many of the things that we have seen in this program. What are those things? चलो, we'll explain it. Explanation of प्रोग्राम. चलो, आता आपला हा जो प्रोग्राम आपण इथं पाहिलाय, विल फर्स्ट एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम. या प्रोग्राम मध्ये काय काय घेतलंय आपण, व्हॉट आर द थिंग्स that we have taken in this program, and then from those things ह्याच्या एक्सप्लेनेशन वर next will move towards next new point. So what are the things? First, the first statement consists of the preprocessor command. It consists of the preprocessor command. First one, all preprocessor commands in C programming language. All preprocessor commands starts with कशाने स्टार्ट होतात बाबांनो? Starts with hash symbol. Exactly correct. Hash ऑपरेटर म्हणायचं त्याला. ऑपरेटर, हॅश ऑपरेटर, हॅश सिम्बॉल, हॅश ऑपरेटर. हॅश टॅग नाही आहे ते, परत सांगतो, इंस्टाग्राम नाही आहे ते. हॅश टॅग, हॅश सिम्बॉल आहे, हॅश ऑपरेटर. फुल स्टॉप. द काय झालं इथं? द फर्स्ट स्टेटमेंट कन्सिस्ट ऑफ द प्री प्रोसेसर कमांड इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ऑल प्री प्रोसेसर कमांड स्टार्ट विथ द हॅश ऑपरेटर. The hash include command that we have taken in our program is to include the library file. That is the header file. कुठली? stdio.h. काय झालंय? stdio.h and one more header file. That is the कुठला आहे second header file? conio.h. Full stop. The first two statements आपण द्यायला पाहिजे. The first two statements consist of the preprocessor command. Okay. ते आपण दोन्ही स्टेटमेंट इथं आपण ते दाखवूया तिथं. The first two statement consist of the preprocessor commands. In C programming language, all preprocessor commands start with the hash operator. The hash include command. एरर का म्हणतोय बाबा हे नाही म्हणतोय जा. So the hash include preprocessor command. The hash include preprocessor command that we have taken in our program is to include the library file, that is the header file stdio.h, and one more header file, that is the conio.h. Full stop. The stdio.h header file stands for, काय चं full form? Standard input output header file. Exactly correct. Very good. Stands for standard input output header file, which consists of the input output functions
in it, which consists of the input output functions in it. Full stop. Among the various available input output functions, we have used the कुठला फंक्शन वापरलाय? We have used the printf function in the program to print a text message on the output screen. Full stop. Okay. Next कुठली हेडर फाईल घेतलाय आपण? printf काय म्हणता येईल? printf हा. नेक्स्ट कुठली हेडर फाईल वापरलाय? the con.io console input output रे. the con.io header file stands for, ह्याचं काय फुल फॉर्म आहे? header file stands for console input output header file. Full stop. This file has various console based input output functions in it. Full stop. ह्याच्यामध्ये काय वेगवेगळे इनपुट आउटपुट, कुठले इनपुट आउटपुट वेगवेगळे कन्सोल बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन्स ह्याच्यामध्ये आहे. among which we have used the CLR, SCR and the get ch functions in our program. Full stop. काय सगळी गोष्टी, हे सगळं इथं डिटेल डेप्थ मध्ये मी लिहून देतोय. हे सगळं इथं एकदम व्यवस्थित आपण लिहून ठेवलेलं आहे. ओके. चल नेक्स्ट. मग आता ह्याच्या व्यतिरिक्त नेक्स्ट काय आहे? Full stop. Next now next thing that is next statement in the कुठला आपलं मेन फंक्शन आहे रे. मेन फंक्शन आहे. नंबर 2, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रेझेंट इन द प्रोग्राम is the declaration and definition of the main functionचं डिक्लेरेशन डेफिनेशन आपण तिथं घेतलेलं आहे. ओके. चलो आता मेन फंक्शन काय असतंय? त्याच्या नावाप्रमाणे, त्याच्या नावातच मिनिंग आहे. ते म्हणजेच काय? इट इज द मेन फंक्शन. ते म्हणजेच काय आपलं हे इथं आहे बघा. हे सगळं लाईन बाय लाईन मी तिथं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देतोय. हे सगळं लाईन बाय लाईन तिथं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मी देतोय. आणि सगळं मेन फंक्शन म्हणल्यावर इथं मेन फंक्शन. पण याच्या आतले हे स्टेटमेंट्स दाखवायला नको. स्टेटमेंट्स दाखवण्याची इथं आपण काय करू, नुसतं असं 3 डॉट दाखवू, म्हणजे त्यातलं बॉडी ऑफ दॅट मेन फंक्शन. ओके. चल मग आता याच्यात काय दिलंय? the main function is the main function. मग हे काय झालं? मेनच असतंय. हा मेन तर मेनच असतंय. अभिषेक काय बघायलाय तिकडं? अभिषेक मोबाईल चॅटिंग करत बसला तू? काय करणार मग मोबाईल मध्ये? काय बघायला असं काय? So the main function is the main function from where the execution of our program begins. आणि मग त्या व्यतिरिक्त काय होतंय? and also the program terminates. And also the program terminates with the end of this main function.
मेन फंक्शन एंड झालं की प्रोग्राम पण एंड होतो आणि मेन फंक्शन स्टार्ट झालं म्हणजे तिथनं आपलं प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं. ओके, next my chat, and also the program terminates with the end of this main function. Full stop. All these statements, commands, instructions, functions, etc, etc, start म्हणण्यापेक्षा are defined within this main function from where the execution starts. Full stop. कळाले का? हा, सगळं आपण जे सांगितलं ते मुद्दाम मी इथं एक्सप्लेन करून देतोय. हा, हे सगळं इथं मुद्दाम त्याचं सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. मग आता नेक्स्ट काय नंबर 3. चलो आता नेक्स्ट काय नंबर 3. अच्छा, इथं काही गोष्टी आपण कसं दिलेत, काही गोष्टी कसं दिलेत बघा. नोट दॅट the main function, the block of code defined within the main function starts with the opening curly brackets, opening curly bracket, and ends with the closing curly bracket. Okay, full stop. In C programming language, all functions, comma, block of statements starts with the same opening curly bracket and ends with the closing curly brackets. ओके, कळाले का? हे सगळं मुद्दा मी असं डिटेल मध्ये दिलेलं आहे. चल नेक्स्ट. मग आता नेक्स्ट काय? हे चुकलं का? चुकलं. ओके, सो दिस इज हाऊ द थिंग्स वर्क. हे अशा पद्धतीने आपण हे सगळे गोष्टी दिलेत. अजून मग या पलीकडं काय माता नाव द स्टेटमेंट्स प्रेझेंट विदिन दॅट स्टेटमेंट्स within that मेन फंक्शनच्या आतले आता स्टेटमेंट्स ते एक आपण एक्सप्लेन करायचंय. चलो ते सगळं आपण त्याचं अजून पुढचं एक्सप्रेशन दॅट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आता आपण थांबू. अजून ते पुढचे आहेत भरपूर गोष्टी दॅट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.